Bonjour, French 2 students. Good morning. This is your teaching video for the Lesson 25 listening activities from your workbook. Workbook pages 213 to 216. So if at this time you would please get out your workbook and get it open to page 213. Unité 8. Les repas. Leçon 25. Les repas et la nourriture. Section 1. La nourriture. A. Compréhension orale. You will hear people express their food preferences. In your workbook, circle the item of each pair that they like best. Commençons. 1. Vous préférez les frites ou les spaghettis? Je préfère les frites. 2. Dis Béatrice, tu préfères le jus d'orange ou le jus de pomme? Je préfère le jus de pomme. 3. Tu préfères le fromage ou le yaourt? Je préfère le fromage. Merci maman. 4. Tu préfères la glace ou le gâteau? Je préfère les deux. Ah, quand même. Now check your work. You should have circled 1A, 2B, 3A, 4A, and 4B. B. Compréhension orale. You will hear people mention the names of certain foods and drinks. Listen carefully to each sentence. Write the letter of the statement under the corresponding illustration. Modèle. A. Est-ce que tu aimes le fromage? Did you hear le fromage, cheese? You would write the letter A under the picture of the cheese. Commençons. B. Est-ce que tu aimes le gâteau? C. Passe-moi le yaourt, s'il te plaît. D. Où est l'eau minérale? E. J'aime beaucoup le jambon. F. Les œufs sont dans le réfrigérateur. G. Je n'aime pas les spaghettis. H. Donnez-moi les frites, s'il vous plaît. I. Est-ce que tu aimes le thon? J. Le poulet est sur la table. Now check your answers. You should have marked 1J, 2H, 3D, 4F, 5C, 6G, 7E, 8I, 9B. C. Compréhension orale. You will hear what people like or do not like. Listen carefully. If you hear the name of a meat product, mark row A. If you hear the name of a dairy product, mark row B. Modèle. J'aime le roast beef. Did you hear le roast beef? You should have checked row A for meat. Commençons. 1. Je n'aime pas le fromage. 2. J'aime beaucoup la glace. 3. J'aime bien le saucisson. 4. Je n'aime pas le veau. 5. Je déteste la viande. 6. J'adore le lait. 7. J'aime le jambon.
8. J'aime le beurre avec le pain. Now check your answers. You should have marked row A for items 3, 4, 5, and 7. You should have marked row B for items 1, 2, 6, and 8. D. Questions et réponses. Now it's your turn to choose which foods you like. Listen to the question and then say which item you prefer. Modèle. Qu'est-ce que vous préférez, la soupe ou la salade? If you prefer soup, you would say Je préfère la soupe. If you prefer salad, you would say Je préfère la salade. Commençons. 1. Qu'est-ce que vous préférez, le poisson ou la viande? 2. Qu'est-ce que vous préférez, le jambon ou le saucisson? 3. Qu'est-ce que vous préférez, le lait ou l'eau minérale? 4. Qu'est-ce que vous préférez, le jus d'orange ou le jus de pomme? 5. Qu'est-ce que vous préférez, le yaourt ou le fromage? 6. Qu'est-ce que vous préférez, le poulet ou le roast-beef? 7. Qu'est-ce que vous préférez, le riz ou les spaghettis? 8. Qu'est-ce que vous préférez, le gâteau ou la glace? And here are those answers. They all start with je préfère. Section 2. Les fruits et les légumes. E. Compréhension orale. You will hear people shopping at an outdoor market. Listen to what they say and determine whether they are buying fruits or vegetables. If you hear the name of fruit, check row A. If you hear the name of a vegetable, check row B. Modèle. Donnez-moi un kilo de bananes. Bananas are fruits. You would check row A. Commençons. 1. Je voudrais 2 pamplemousses. 2. Donnez-moi 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. 3. Je voudrais des pommes de terre. 4. Je voudrais 2 belles salades. 5. Je voudrais une livre de petits pois. 6. Donnez-moi une livre de cerises, s'il vous plaît. 7. Je voudrais 1 kilo de fraises. 8. Donnez-moi aussi 1 kilo de haricots verts. Now check your answers. You should have marked row A for items 1, 2, 6, and 7. You should have marked row B for items 3, 4, 5, and 8. Section 3. Conversation. F. La réponse logique. You will hear a series of short questions, each one read twice. In your workbook, circle the letter A, B, or C corresponding to the most logical answer. Commençons. 1. À quelle heure est-ce que tu déjeunes en général? À quelle heure est-ce que tu déjeunes en général? 2. Pourquoi veux-tu un verre? Pourquoi veux-tu un verre? 3. Pourquoi veux-tu un couteau? Pourquoi veux-tu un couteau?
4. Tu veux de la viande? Tu veux de la viande? 5. Est-ce que tu vas prendre du gâteau comme dessert? Est-ce que tu vas prendre du gâteau comme dessert? 6. Vous voulez des légumes? Vous voulez des légumes? Now check your answers. You should have circled 1A, 2B, 3A, 4C, 5A, and 6B. Section 4. Dictée. G. Écoutez et écrivez. You will hear a short dialogue spoken twice. First, listen carefully to what the people are saying. The second time you hear the dialogue, fill in the missing words. Écoutez. Tu as fait les courses ce matin? Oui, je suis allée au marché. Qu'est-ce que tu as acheté? Des œufs et un poulet. Est-ce que tu as acheté des fruits? Oui, des poires et des pommes. Listen again and fill in the missing words. Tu as fait les courses ce matin? Oui, je suis allée au marché. Qu'est-ce que tu as acheté? Des œufs et un poulet. Est-ce que tu as acheté des fruits? Oui, des poires et des pommes. So we have tu as fait les courses ce matin? Oui, je suis allé au marché. Qu'est-ce que tu as acheté? Des œufs et un poulet. Est-ce que tu as acheté des fruits? Oui, des poires et des pommes. Working through that translation. Did you do the grocery shopping this morning? Yes, I went to the market, or like a farmer's market. What did you buy? Some eggs and a chicken. Did you buy some fruit? Yes, some pears and some apples. All right, your homework is the workbook pages for lesson 25. So exercise 1 says, for each of the boxes, the item that does not fit the category is the intruder. Find it and cross it out. So again, they've made it kind of easy, right? Because they've given you the category right here, and then you just have to decide which item doesn't fit the category. And you'll put an X through it or mark it off somehow. 2, tes préférences. List the foods you like for each of the following courses. Again, because you're using, remember there are 4 verbs that you always use the definite articles with. Aimer, adorer, préférer, and détester. So anytime on your homework or on a test or quiz, you use these verbs in a sentence, remember that you're always going to use the definite articles. Which are the ones that mean the. So you're going to use le, la, les, or l'apostrophe. So again, there's a wide variety here. It's really up to you, but you need to stick with foods that you've learned. So stick with the food that's introduced in this lesson. So comme hors d'oeuvre, j'aime, you might say, le saucisson. Okay, so you're writing at least one thing in each of these blanks, and because you're using MA, they'll all use the definite articles. Toi au menu. Imagine you are working for a French restaurant. Prepare a different menu for each of the following meals. So again, you get to choose. Don't use the same items more than once, but you're going to put items on here
Let's try to have at least 3. Per menu. Can have more than that, but at least 3. For le pique-nique, you've decided to organize a picnic for your French friends. Prepare a shopping list. So again, you're just kind of making a list of things that you would need. Maybe le pain, some bread, okay, or whatever it is. Exercice 5, le mot juste. Complete each of the following sentences with a word from the box. Be logical. So part of it is, notice that the articles are in here. Okay. And so that's there to kind of help you decide which word it should go in the blank. Remember, légumes is vegetables. Livre is like a pound. Verre, glass. Couteau, knife. Course, like grocery shopping. Viande, meat. Cuisine, kitchen. Okay? Or food, kind of like meals. And petit déjeuner is breakfast. So again, you're putting these in the blank. There's only one sentence that each of these go in, so you do have to make sure they're in the correct one. And that is your homework. Au revoir. À demain.